One of your main theories is rearrangement of global economical system. The US and developed countries will take a backseat, and BRICS countries will go first. Could you please clear it up for us? Why BRICS countries? Yes, I have worked on theory. Looks at long-term processes in history and large structures. In that approach, you see that over time, in the hierarchy of structure, where there's a powerful center and a subordinated меняется, как бы, если даже у вас есть какой-то сильный центр и подчиненные периферии, центр доминирует, рулит, управляет тем, как хочет, и все делает своих интересов, то это может измениться. Это мало, как это не часто происходит, но случается. И страны центра действительно могут ослабляться, действительно могут даже стать периферийными. Периферийные страны могут даже стать центром. Но это очень долгие процессы, которые на улице сохраним. Это, конечно, не как там затмение, вы не можете просто посидеть там, почитать это. И сказать, это сложно и долго. А сейчас мы в этом процессе переходим. Что это означает? Это означает долгосрочное и такое мягкое снижение роли западных стран. И опять же, такой же постепенный подъем периферии, включая на более крупные позиции. Понимаете, они могут вообще на всю структуру влиять уже как полноправные игроки. And this is occurring. The BRICS are part of a realigning and a restructuring in the world economy. We don't know how substantial that restructuring can really be. That is something that will depend on many kinds of political processes and economic processes. But the BRICS at the moment are seen as pivotal leaders in this ascent of the global south. And one more question, economical system of some of these countries is far from perfect. Russian model is based on oil. Are you sure that it won't prevent them from development? There are some economies who become very, very rich. There are some who can use oil as an overwhelming source of revenue and still be very rich societies. Yes, but they are perhaps exceptional because there are other oil economies with very large populations that have high levels of poverty. So oil itself сама по себе нефть, знаете, это какая-то магия, она просто вам сразу не определит, будет у вас успех на валу. Есть как бы научное основание думать, что очень экспорт в зависимости от экспорта какого-то одного-двух товаров приводит к проблемам с развитием. Или, скажем так, вообще не очень удачному развитию всей нации. Сама по себе нефть на России ничего не расскажет. Очень много условий, много факторов, много событий, от которых это зависит, и надо анализировать их. Так что мы не можем просто сказать, что ага, у нас нефть, будет успех или будет провал. Talking about another factors. О других факторах тогда. For example, political regime. К примеру, политический режим. It's to a kind of barrier. For example, China. Это же может быть тоже. There is an opinion that China is not far Есть мнение, что political crisis. Очень недалеко находится от серьезного политического кризиса. What do you think about it? Каково ваше мнение? Well, my general understanding is that when you have high concentration of wealth, когда у вас очень большая концентрация благосостояния случается, high level of concentration of political power, и большая концентрация политической власти, и все это взаимопроникает, и, собственно, сосредоточено в группе людей, то эта группа может стать, они просто будут использовать государственную власть как свой инструмент для своего собственного обогащения, для отстаивания своих интересов. В любой стране, где это случается, вот такое происходит. Даже в США, то есть, это означает, что эта группа
людей становится разрушительной вообще для общего интереса. Потому что, ну, какое дело им до общего интереса, когда у них свои задачи. И их законодательство идет против общего интереса. Надо снять богатство народа на подобную систему. Именно поэтому, если бы сейчас Адам Смит еще был жив, я не сомневаюсь, что он говорил, of economic and political power are preventing real development that benefits the nation. The same was true then, it's still true now. То, что было верно тогда, верно в некотором смысле и сейчас. Will BRICS countries compete with each other? Ну хорошо, но страны БРИКС друг с другом соперничают. Well, yeah, yes. Ну, да. All in this world economy and these conditions, the capitalist system, all capitals compete with each other where that is required. And national economies compete with each other. And national interests are conflicting and making international agreements problematic, difficult. The BRICS have a narrative, a new story of South-South cooperation. So they're offering a kind of new progressive model where возможности кооперации на основе представления какой-то новой альтернативной модели, когда все участники экономических отношений равноправны и работают ради общего блага. Это может иметь очень интересные последствия в определенных вещах, но вообще, конечно, это конкуренция, это соревнование, это капитализм. Какая страна БРИКС самая перспективная? И какая из них менее перспективная? Brazil has a very interesting profile. Очень интересный случай Бразилии. The party there, the Workers' Party (PT), had been in power, has been in power long enough to have some impact of their initial pro-poor development policies. And they have pursued export promotion in the commodity boom. Their companies are expanding globally and они наращивают экспорт, их компании укрепляют свои позиции на мировом рынке. They are transnational corporations. Ну, собственно, их уже есть транснациональные компании. So wealth in general has been increasing in Brazil. So if you look at the statistics, they're the only BRIC where they have improved on their inequality and gotten less. And their poverty has decreased. Где сократилась, собственно, бедность и увеличилось количество жертв. They have to be looked at very carefully. Ну, конечно, надо данные, потому что все равно бразильское общество еще далеко от равенства. Но самое плохое, конечно, это в Южной Африке. Южная Африка — это такое общество, где вот идет вечный конфликт и нет какой-то социальной солидарности. Конфликт с тем, кого. Если вы посмотрите, например, на шахтерское дело, на добычу платины, там, где просто рабочих убивали, массовые убийства совершались. Обещание представлять интересы всех, развивать индустрию и все такое. Ну, нет, это осталось бытовнее. Вообще, даже приблизительно на деле к этому не приблизились. Южная Африка, я думаю, это место, где I would say that the problems of inequality and social division are социального разделения и неравенства стоит наиболее остро. In Brazil, the opposite. Brazil, even though there's rising social conflict in Brazil, хотя в Бразилии все равно нарастает социальный конфликт, даже несмотря на nevertheless there are innovations in the Brazilian democracy. Which actually seem to encourage a kind of positive direction amongst the BRICS. Or if you look at India, India is maybe faltering economically more severely than any other BRIC right now. And when you look at certain kinds of poverty statistics, especially child poverty, India still comes up being accounting for the largest proportion of the most miserable poor
В Индии до сих пор сконцентрирована огромная масса бедного, лишенного населения. And there's also in India a lot of disquiet about the ineffectiveness of government or the levels of corruption, levels of inefficiencies and bureaucracy, all kinds of obstacles. So again, when you look at a country like India, it's difficult to say that India shows a way that is it's generally progressive or encouraging, or even that holds up how a functioning democracy really should look. Или как вообще должна выглядеть демократия. Действительно работает. Я бы так не сказал. So I see that maybe main conflict is some kind of social dead end. Это какой-то социальный тупик. What do you mean? I mean, for example, poverty. I mean, for example, corruption. Коррупцию. I mean, for example, what you told us about mining sector in Africa. So this is maybe the main point if we talk about controversies. Yes, I think it is. I mean, I think when you look across BRICS and many other countries in what we call the global south, and now also in the West. И даже хотя посмотрите даже на Европу, you see this, the crisis has actually brought about a deeper social division, который приводит к more social conflict, социальному разделению, increasing levels of poverty опять же к растущей бедности around the world in most places. Some more severe than others, some very где-то severe. хуже, где-то лучше, где-то вообще ужасно. We have to understand that these Нам надо понимать, processes что эти процессы продолжаются, они не остановились, они никуда не ушли. И было бы просто глупо думать, что они не играют. В каких-то случаях они очень взрывоопасны. Talking about the global economy. Хорошо, немножко глобальной экономики. Right now, сейчас. Is it a long-playing crisis or сейчас long-playing recovery? Но сейчас ситуация долгосрочного кризиса и долгосрочного восстановления. Я бы сказал, что сейчас кризис перешел к углублению. И метод, то, что мы сейчас делали, то, что предпринималось сейчас, было просто какими-то чрезвычайными мерами, чтобы просто предотвратить окончательный обвал, какой-то кошмар. Paying the sovereign debt through austerity measures. И просто они сейчас переходят к тому, что выплачивают национальный долг при помощи политики жесткой экономии. То есть это не какие-то реформы, это не какой-то прогрессизм, это просто какая-то реакционная, консервативная вещь. Они стараются финансовую систему. Да, это я имею в виду сейчас, говоря о Европе, США. И особенно в Европе. So that we enter this third phase where, yes, the crisis, in my view, is now continuing, and why we see a kind of new phase for the global south. In BRICS, where you have reversal of capital flows, you have currency crises, где у вас валютный кризис, где у вас отток капитала, растущая безработица, possibility of contraction, recession, falling growth, falling equity markets, etc. Куча, целая куча проблем, падений. Because it's still a global crisis, and the global crisis is continuing. И он продолжается. How long will this situation? А как вы думаете, как долго ситуация будет продолжаться? А это нельзя предсказать. Это зависит главным образом от того, от людей, от народа. Насколько они смогут при помощи политических инструментов создать альтернативное законодательство, альтернативный какой-то развитие. And it's like a long stagnation. Депрессивный цикл, и будет долгая стагнация. Instead of a V where you bounce back вместо какого-то такой V-модели, где вы падаете, а потом поднимаетесь, это больше к английской L отношение. То есть вы падаете, и потом остаетесь на таком низком уровне. You see, predictions vary. It might take 10 years, 15 years. Прогнозы, это может длиться 10-15 лет. Чтобы просто чтобы восстановиться до уровня 2007 года. В некоторых европейских странах это уже очевидно, которые испытали на себя влияние тройки. And in Great Britain, the contraction например, in gross domestic product in Great Britain in the first 4 to 5 years after 2007
has been greater than that which occurred during the Great Depression in the 1930s. So the idea that you just somehow naturally bounce back in recovery from that kind of contraction is kind of unrealistic. Но это нереалистично, это не основано на каких данных. What do you think about что вы думаете Russia, its relationship between Russia and between Western countries? С западными странами. What's going on with it? Что происходит? For me, it's a very sad story. Для меня это очень печальная история, честно говоря. И долгосрочная печальная история. Очень странное сознание, странное понимание среди Западной Европы, что Россия это вообще какая-то очень часть мира. Ну, это исторически неправильно. Россия была частью европейской истории с древних времен, собственно говоря. It still is. И все еще. I think it's a conflict that has no real reason to exist. У которого нет вообще какого-то реального основания. And it would be better if we could find a way to do away with it altogether. In other words, if you had a European association that reached all the way across Eurasia, если бы у вас, собственно, по всей Евразии Европейская ассоциация, including Russia, в том числе с Россией бы прошло, то развитие шло бы совершенно другим путем. The history of this kind of conflict, whether it's East and West, whether it's Russia and Europe, or whether it's Christendom and Islam, там или христианство и ислам. These are terrible tragedies. Это огромные трагедии. There are some crucial political points for Russia right now. I mean, for example, Edward Snowden and his Russian visa. Syrian strike prevented mostly by Russia and by Russian position. Does it make Russia stronger on international political scene? Well, I think it's part of the opportunity that BRICS has. Это показатель тех возможностей, которые есть. Brought together not just because a few years ago they shared high growth rates, but because they're very large countries. На несколько лет у них был высокий показатель роста, потому что это очень большие страны. For many reasons, и у которых действительно очень большие возможности, они могут предложить альтернативы в многих областях. Could offer alternative policies which brought solutions примеры того, как страны больших стран типа России могли предложить альтернативные решения, мирные, которые были позитивными. So whether it makes Russia stronger or not, I think for me it represents something else, which is that the BRICS can actually take the initiative right now because we are in a long-term transition of the relative decline of Western hegemony. Я вам напоминаю, что у нас уже сейчас мы в состоянии досрочного падения западной гегемонии. Она становится слабее и слабее, а пока она становится слабее, бывшая периферия, глобальный юг получает возможность перевернуть стол, так сказать, развернуть все тренды, реформировать институты, поменять, собственно, мировой порядок, в хорошем смысле этого слова. Okay, on the whole, Russian economical perspectives. Какие перспективы для российской экономики вы видите? For a long period. Долгосрочные, конечно. I think that all depends on internal reform within Russia. Все зависит от внутренних реформ российских. And I'm of the economic view that the widest distribution of wealth, egalitarian, lower inequality, меньшее неравенство, более эгалитарное распределение дохода, сильное, здоровое, свободное общество, хорошая образовательная система, сильная научная база. An orderly society. These are the aspects that improve people's overall life chances. Помимо того, что повышает шансы на благоустройство, can politically have a process which brings about these kinds of positive aspects of development, then its prospects are good. Тогда ее перспективы просто замечательные. А если не получится, and in the past, it depends on them and their internal political culture. The more they concentrate the wealth and power in them, the more there's the possibility that that elite will be tempted by that power to serve only their own interests, and to neglect the interest of others, not to invest where it's needed to invest in the society itself, make the whole society вообще не будет делать никакого общества. That kind of failure is what determines the fate of nations.
Национального состояния это право, конечно. Это зависит, конечно, от российского населения, от народа. Кто не знает, что случится. Но это, к сожалению, неизбежно, такие преобразования.